eu acho que não é isso que a Ubi quer fazer com o jogo, né? Eu não acho que é isso que ela quer fazer com o jogo. Eu acho que o que a Ubi quer fazer com o jogo é tornar ele um jogo assim, jogado por todos. Por isso vem melhorando ele e fazendo com que qualquer pessoa que chegar jogue. Isso não é ruim, isso é bom. Mas ela também não pode desfavorecer tanto os veteranos. Ela tem que encontrar um jeito de fazer com que todos tenham seu mérito. Ela tem que pôr cada um no seu lugar. Todos devem e podem jogar. E tem que jogar. Mas ela tem que encontrar uma forma de dizer assim: você é novato. Pronto, tá aqui, tá todo mundo vendo. Você é veterano. Pronto, tá aqui, tá todo mundo vendo. Né, cara? É só isso que eu acho. Eu acho isso. O jogo começaria a ser mais honesto se no placar existisse o placar de assistência. O jogo começaria a ser mais honesto se existisse o placar de assistência. Matou, você matou, foi você que matou, pronto, a kill é sua, meu filho. Não, você não matou, você saiu metendo a mão na cara de todo mundo farmando kill, então pronto, kill de assistência. Agora em relação a modinha, eu acho que não, cara. Em relação a modinha de jogo, eu acho que For Honor não deveria seguir por esse caminho de imitar outros jogos. Eu acho que vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma reflexão aqui do último Warriors Day. Warriors Day é a transmissão da Ubisoft que divulga as mudanças no jogo nos meses que virão. A gente teve um Warriors Day há 15 dias atrás, 10 dias atrás mais ou menos. Sabe o que o Warriors Day trouxe? Ele trouxe uma coisa diferente. Muita gente viu e deixou passou batido. O que o Warriors Day trouxe? Ele trouxe um resumo da história até aqui. De tudo o que aconteceu em For Honor até aqui, até agora. Nesse vídeo, que dura mais que 2 minutos, dura uns 20 minutos. Poxa, o vídeo dura uns 20 minutos. É uma historinha contada, tem os bonequinhos, aí mostra os bonequinhos lá tal, e tá em inglês, né? Se você colocar no seu computador, ou você colocar aí pra traduzir, você vai ver em português tudo o que está sendo dito ali. Quem conta a história? A beligerante. A beligerante que conta a história. Que, na verdade, ela não é... Quem conta a história não é a beligerante, é a Ástria. Né? É Ástria porque... Como é o nome do boss no modo história? No jogo chama-se beligerante, mas o modo história o nome é outro, acho que é Ástria. Não me lembro agora. Então, cara, o que a Ubi quer fazer com o For Honor é fazer com que ele seja um jogo onde você acompanha, você joga tanto por conta dos combates, que são muito quentes, como pela narrativa, que é uma coisa que a gente não tem essa educação ainda. Eu vou falar por mim, tá? Eu vou falar por mim que é melhor. Cara, eu mal leio a historinha. Eu vou falar sério, eu vou falar de boa mesmo. Eu mal leio a historinha do For Honor. A historinha, eu joguei o modo história. Eu joguei o modo história no normal e no realista. Peguei os itens porque eu queria os itens, né? Capacete com chifre, negócio de chifre eu gosto muito. Aí eu peguei. Vocês não tem o chifre que eu tenho, hein? Vocês não tem o chifre que eu tenho no jogo, não tem não. Aí eu joguei, mas eu acompanhei a historinha no modo história, mas a lore do jogo, a história em si, Jumanji é o nome do cara? Jumafel. Me cumprimentou, fez todo um carnaval ali. Quando me cumprimenta é porque eu acho que me conhece, não sei. Vem, Garçom. O que tá acontecendo? Então acho que, cara, eu acho que a Ubi quer que os jogadores tanto curtam os combates como acompanhem a história. E existe uma história muito legal. Muito legal. Uma não, várias. Cada personagem tem uma história que é muito interessante, cara. O Kyoshin, o Grifo, todos que chegaram têm uma historinha. Então acho que esse é o caminho. Se você for para outros jogos, esses que acompanham modinha, vamos citar os que trouxeram a modinha, o PUBG. Vamos citar o Fortnite. Qualquer um outro aí. Eles têm personagens com personalidade, onde é contada uma história baseada no personagem ou na situação, ou ele é um jogo que simplesmente é uma sacola, joga boneco dentro, todo mundo começa a bater, dá tiro e bate em todo mundo, e não tem propósito naquilo. Você entendeu a diferença? Então For Honor segue um caminho onde agora, com esse novo advento
das skins, as skins com personalização exclusiva, o que a gente passou a perceber? Alguns, nem todos. Os personagens estão ganhando personalidade. Então vamos tentar ilustrar isso aqui, metaforizar. O negócio de metaforando aí, é verdade. Veja só, o raciocínio. Vamos lá. Eu tô jogando aqui com o Conker. O Conker é nome de categoria. Ele é um Conqueror, tá? Você vai pro Guardião. Guardião é nome de categoria. Ele é um soldado que faz parte da categoria dos guardiões. Então ele é um mero soldado. Ele é um soldado e um mero soldado, como qualquer outro. Por isso que ele não tem nome. Ele é um guardião. Entendeu? Aí quando você vai para a skin exclusiva, a skin de personalização exclusiva, o que ele tem? Ele tem um nome. Então ele já não é mais um soldado como outro qualquer. Ele é o Ramiel, Lord Ramiel. Inclusive ele é um Lord, ele não é um soldado raso. Quando você vai para o invasor agora, o invasor é um soldado como qualquer outro. Tanto é que se você for olhar, no modo história de For Honor, aparecem vários invasores. Aparece um invasor com um capacete de um jeito, aparece um invasor com a roupa de outro. Eles são o mesmo personagem, mas muda a roupa e o capacete. Então o que aquilo nos leva a perceber? Que eles são soldados. É um soldado. O nome dele é invasor e qualquer um é invasor. Mas agora nós temos o Boltor. Quem é Boltor? Um personagem onde ele não é um mero soldado. Ele é Boltor. Entendeu? Ele é Boltor. Então, cara, ao invés de seguir modinha, eu acho que a Ubi está fazendo com que a gente acompanhe a trajetória, a história. Eu acho que é esse o caminho que a Ubi está... Eu acho que é esse o caminho que ela está... Tomaste la zona C. Filha da puta. Limão Sagaz, Nervoso, você já jogou Age of Mythology? Cara, eu já vi, mas eu não cheguei a jogar. Eu jogava o Age of Empires. Inclusive, eu venho do RPG também, cara. Eu gostava muito de RPG, muito mesmo. Quando eu não tinha canal, né? Eu gostava muito daquela visão aérea, né? Comandar as tropas e tal. O último RPG que eu comprei foi o Thunder Strike, que é a Segunda Guerra Mundial, né? E você vê de cima como o Age of Empires, Age of Mythology, entendeu? Vornix, opa, cheguei atrasado. Não, mano, seja bem-vindo, tudo bem? Daniel disse, Apollyon que se chama... Apollyon que se chama na história. Mano, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Poxa, verdade, muito obrigado, cara. Você ajudou mesmo. Sim, verdade. O modo história... O modo história, o boss do modo história é Apollyon, né? Não é Astria e nem Beligerante. E quem conta a história de como é e anda For Honor até os dias de hoje, inclusive foi entregue no último Testing Grounds, no último Warriors Day. No último Warriors Day a Ubi falou, a Ubi postou um vídeo, 20 minutos de vídeo aproximadamente, né? Lore de For Honor. Lore so far, alguma coisa assim. Aí mostra a Apollyon contando, né? E ela conta. É muito interessante. Eu coloquei traduzido lá. Poxa, eu fui almoçando, eu botei pra almoçar, mano. Eu fui almoçar, eu botei um pratão lá, tem um pratão de pedreiro, aquele negócio bonito mesmo. Vou comer agora. Aí botei lá. Bota pra traduzir aí. Aí fiquei assistindo lá, a Apollyon contando, né? Naquele tempo, o Inverdale, não sei o que e tal. Aí ela conta lá que o Zanyu traiu não sei quem lá. O Zanyu passou para o lado de não sei quem. Ela conta que o Lord Ramiel é um cagão do caralho. Não é um cagão, mano. Ela conta assim que o Lord Ramiel é tipo um bastalhado, tá ligado? Que acredita na paz e porra de paz e não sei o que. Ela conta lá, eu tô lembrando assim, umas besteiras. Ela conta, sabe o que ela conta, mano? Ela conta que por conta dessa história de paz, tu lembra daquela temporada que teve em For Honor? Tu lembra aquela temporada que teve em For Honor chamada Hope? Onde aconteceram jogos e além de você poder, obviamente, disputar com o seu adversário, né? Mas o clímax do evento era uma bandinha, eram pessoas, né, comemorando, mas todos os guerreiros estavam em paz. Eles estavam em paz.
E eles lutavam não pela glória de derrotar e matar o seu adversário. Eles lutavam pela alegria de lutar. Então era paz. Aí a Apollyon conta que, por conta dessa situação de paz que o Lord Ramiel trouxe, não sei o que, tal, não sei o que, os guerreiros amoleceram. Tal, não sei o que. Aí os guerreiros amoleceram, mas ela não amoleceu. Aí ela conta assim que ele é meio abestalhado, que eu não sei falar a palavra que ela usou lá, né? Não é abestalhado, ela, porra, por causa desse bicho aí, não sei o que. É muito engraçado. Aí a Apollyon, aí os Zanhus trocou de lado, um monte de coisa lá, mano. Já tem uns 5 dias que eu assisti. Assistam. Vocês vão ficar rindo comigo aqui, eu não sei contar essa história, não. Mas é bem interessante, cara. É bem interessante você acompanhar a história do jogo pra você entender o papel de cada um, o que representa cada um no jogo, né? O papel de cada um no jogo. Tipo assim, a Apollyon, cara, Apollyon no modo história, é muito interessante você jogar o modo história e usar Apollyon. Não usar Apollyon, você não usa Apollyon. É muito interessante você jogar o modo história para você entender que Apollyon, ela não quer as riquezas. Ela não luta com outros reinos, ela não vai lá lutar e matar todo mundo porque ela quer a grana, tipo o aço, o ouro, não. Províncias, né? Tem um nome que fala. Ela não quer. Ela quer conhecer os grandes guerreiros. A Apollyon, que está no modo história, ela quer conhecer os grandes guerreiros. Quem é o melhor? É isso que a Apollyon busca. E, inclusive, durante o modo história, ela diz: você é um lobo, você é uma ovelha. E isso virou, sabe o quê? Um emote para Apollyon. Ela tem um emote de ovelha e ela, na hora que vai executar o cara, ela escolhe, você aperta para executar, né? Aí ela bota a espada assim e diz: você é um lobo. Aí ela não mata o cara, porque ele é um lobo, tá ligado? Tipo, ela não mata lobos, mano. Ela não mata lobos. Aí depois ela bota a espada no... Aí você vai executar um cara, né? Aí, ovelha, você é uma ovelha, morra! Aí ela, tá ligado? Mata a ovelha. Então, a Apollyon, ela planta a discórdia pra que... Ela planta discórdia, tá ligado? É muito interessante acompanhar a história, porque você pensa que... Quando o jogo foi lançado, o que eles contaram que era o jogo? Uma grande luta pelos recursos naturais. Água, terras e... sei lá... ar. Não, ar não. Água, terra, são recursos naturais. Comida, ar... ar não, mano. Comida, terra e água, né? Porque terra é onde você vai viver, água você vai beber. Comida, puta merda, mano. As terras mais férteis. Ar foi foda. Aí, o que acontece? Aí, então, vamos brigar pelos recursos naturais. Beleza, vamos brigar pelos recursos naturais. Então é isso que o jogo mostra. Só que quando tu joga o modo história, não tem esse negócio de recursos naturais. A Apollyon, ela quer encontrar os melhores guerreiros. É isso que ela quer. E aqui eu, por exemplo, aqui, com o meu trabalho aqui, eu vou te dizer, cara, é assim, eu jogo buscando os melhores jogadores. Eu já falei isso pra galera. Nunca pensei nisso como eu tô pensando agora. A reflexão tá vindo assim. É assim, a gente busca, você não busca, mano, você não busca jogar, você não joga buscando encontrar idiotas, né? Pelo amor de Deus, você não joga buscando encontrar idiotas. Você joga buscando encontrar caras, aqueles combate louco, né, mano? É verdade, então é mais ou menos isso, né? O jogo mostra isso aí. It all began over 1,000 years ago. A great cataclysm destroyed the world as people knew it. It was a miracle that anyone survived. 3 factions arrived on the continent, searching for a new beginning. Legions of knights came from a once great empire. They settled in the southwest and called their lands Ashfeld. Viking clans who hailed from the north
sailed over and named their claimed territory Velkenheim, a cold and unforgiving realm. The samurai who lost their home to the sea would find refuge in the mire. A dangerous yet beautiful place. They survived where none dared to live. Resources were scarce. Everyone would try to stay alive in this shattered world, which of course would lead to war over its last shards. For a millennium, the factions fought for survival, for territories, for honor, for their people. But over time, the world grew quieter. The factions stayed behind their borders, like cowards. Their people became weak. But one woman changed that. The first of us. The one who would start a new age. Apollyon. Knowing of humanity's true nature, she and her Blackstone Legion would rekindle the flame of war once more by bringing each faction to their limits and freeing the wolves of this world. Even though she had fallen in her attempt, she still succeeded. Her sacrifice will never be forgotten. In time, an army of invaders marched into Heathmoor from the east. That would bring even more contenders to the battlefields. Emperor Gao Lei and his Wu Lin. After waging a civil war in their own homeland, they would finally set their sights on our lands. When rumors of a new cataclysm began to spread, all wished to be victorious in the war as quickly as possible, so they could ready themselves for what was to come. Even though they were once hated pariahs, the factions allied with powerful warriors of unchallenged ambition and talent. Their leaders would become known as the Harbingers. The omens of doom were seen all across Heathmoor. The earth began shaking. Mount Ignis spat fire, and waves rose high and crushed those who dared to stand in their way. In this chaos, I saw an opportunity and sent the remnants of the Blackstone Legion to Kiang Pass to retrieve something for me. Things grew complicated when Sundar, the Shan Yu, used his secret weapon, the Arcanite Fire, in a desperate attempt to defeat us. But he failed, and now serves the Order as I see fit. After all the battles and disasters, came an abrupt and sudden silence. The earth went quiet, the waves lulled, and warriors would once again have their minds clouded by thoughts of peace. They looked at the world in a new, revolting way. And so, the undeserving hypocrites
began to take over once more. Resources were abundant. There was enough for everyone, so they said. Words of the weak, of cowards who grew lazy and apathetic. Eventually, 4 faction leaders, Lady Gabrielle, Ling the Tiandi, the Kensei Tadeo, and Jarl Leot would meet in Wyverndale, a meadow where once stood a great city, destroyed in the cataclysm. There, they signed a truce. In the years that followed, too many were convinced by the lies of peace. They would hold festivities called the Honor Games. Warriors would mock fight each other for nothing more than sport and entertainment. It was an insult to the great warriors of old. But their blinding happiness would be of great use to us. While they entertained themselves, I sent my warmongers out into the world and traveled to distant lands to bring the truth to warriors like you. The ones who knew that there was more to life than growing old and being forgotten after death. When the knights held mock battles to celebrate Apollyon's fall in her own castle, I decided to put an end to these shameful festivities myself. The shard would be freed of the vermin that had the audacity to set foot in it. With us, we brought a gift. The sacred stone of Horkos. And with it, we cleansed Heathmore of the evil which spread across the lands. After the Great Purge, we established our order. A continent-wide regime with the closest allies ruling over their respective factions and lands. Yato, the White Ghost, was in command of our stronghold in the Maya. Gretar, the Blue Serpent, led the Vikings. And Erzabet, the Carmine Queen, would watch over a great forge in Ashfeld with the assistance of Fu Huo, the Violet Flame. The new world we long craved was about to become reality. But even after our victory, there yet remained warriors who opposed us. These people worked together and staged a rebellion. The first of them was an Aramusha named Gomon, who dared challenge us. During an attack on Yeto's fortress, Gomon and his rebels freed a blacksmith named Ilma from imprisonment. Ilma is a former member of the Makers Guild, a group of artisans that remained neutral in the war and provided all factions with tools and weapons as means of payment. We attempted to recruit her, but she was too stubborn. She refused, and instead assisted the rebellion. With her help, the rebels made use of what our order calls Draconite. This blacksmith forged weapons with it, in its purest form. Many among them, including powerful scythes. With these, the rebels were able to push us out and claim some land once again. It was a dark time for our order.
But even after these losses, the rebellion still posed no real threat to us. Not until they found a leader who would unite them. Holden Cross, or Griffin as he calls himself today, came back from his long travels as a mercenary. He is a former member of the Blackstone Legion, and above all, a traitor to Apollyon. Having chosen a new name, he offered to lead the rebellion. Under the Griffin's wings, the rebels united and became a powerful force. The Chimera Alliance. Many of them are wolves, misguided by false promises and appalling beliefs. The day came when our armies would face each other. The Battle of the Eclipse. Tens of thousands of warriors on each side fought without break. Weeks of fighting, filled with glory and pain, honor and death. A momentous battle, one I will forever remember. In the years after the Battle of the Eclipse, we slowly regained strength and filled our ranks by inviting many warriors, like you, to the masquerades. Unfortunately, many others were also drawn to the Alliance, who held their own events. While our warriors would earn their place by fighting and proving their worth, these sheep held a banquet hosted by the greatest coward in history, Hervis Daubeny, another despicable betrayer. Alas, the time for celebrations would end when a drought struck Heathmore. We heard of a secret water source in the Mire and sent warriors there to secure it. And, as expected, the Alliance did the same. The soldiers were most surprised when they discovered a hidden samurai temple. In this temple, they met the Kyoshin. Fighters who held no allegiance to anyone but the balance of nature itself. After their temple was destroyed, some even picked sides in this war. When all thought the drought would never end, the desperate among them prayed to their gods and made sacrifices. The Vikings prayed for water. And in their eyes, their gods finally listened. Through the drought's heat, the glaciers of Belgenheim melted. Water flooded the lands. And a powerful storm was approaching. A great tempest. Many of you lost homes and loved ones to the currents, whirlwinds, and landslides. But yet, here you are still. The strongest and bravest. Once the seas settled and the storm passed, many warriors found themselves lost and alone. Winter set in, and countless used it as a time of respite. They left the battlefields to reunite with their friends and families. And I would allow it, only briefly. The warriors required a break to regain their strength.
My loyal wolves had earned theirs. And lastly, not long ago, Bu Yin, the Pirate Queen, landed on our shores. Even though she is not one of us, I will recognize that she is an outstanding warrior. I once fought alongside her many years ago. If she won't join our cause, then I know she and her fellow pirates will make for worthy foes. Now, it is time. Venture out into the world. Spread the truth and save this world from peace. In this, you will find glory.